Це екстрене повідомлення – це повідомлення про надзвичайну ситуацію, видане на прохання Міністерства з надзвичайних ситуацій України для населення Запорізької та Дніпропетровської областей. Виникла подія, що становить смертельну загрозу для зазначених громадян. Унаслідок масового танення снігу, яке відбувалося останніми тижнями по всій території нашої країни, сталася повінь на Запорізькій атомній електростанції та на кількох електростанціях тієї ж області. Це спричинило перебої з електропостачанням, які тривають і донині, а щойно призвели до катастрофічних наслідків, що становлять смертельний ризик для місцевого населення. Повна відсутність електропостачання призвела до того, що система охолодження номер 3 цієї атомної станції вийшла з ладу. Це також спричинило тріщини в конструкції захисного контейнера, які незабаром призведуть до вибуху всередині, що, у свою чергу, вивільнить величезні кількості радіаційних частинок у навколишнє середовище, спричинивши серйозний ядерний інцидент. Існує ймовірність, що може статися повний вибух атомної станції. У зв'язку з цим уряд України видав наказ про евакуацію для жителів Запорізької та Дніпропетровської областей, а також направив туди органи влади для охорони та оточення території, аби запобігти проникненню цивільних і забезпечити евакуацію. Виконуйте вказівки влади для ефективної евакуації та запобігання ще більшій шкоді й ускладненню національної ситуації. У вас є лише 10 хвилин, щоб залишити своє помешкання і, бажано, всю небезпечну зону, якщо ви мешкаєте в цих областях. Очікується, що протягом цих 10 хвилин атомна станція вибухне, що значно ускладнить евакуацію та призведе до величезної кількості цивільних жертв. Не ігноруйте це повідомлення, ваше життя під загрозою. Уряд зміг зв'язатися з Європейським Союзом, попередивши його про можливий сценарій. Тому вже готуються заходи, щоб цей ядерний інцидент не завдав шкоди іншим країнам Європи, Росії та нашій державі. Вважається, що вітри з північного заходу, спрямовані на південний захід, можуть занести радіоактивні частинки до наших кордонів із Молдовою та Румунією, а можливо, і на їхні території. Це може статися протягом найближчих 36 годин. Тому ми не рекомендуємо тікати на південь країни, а лише на північ. Снігові замети на багатьох дорогах заважають прибуттю військових до районів, що опиняться під загрозою. Готуйтеся та евакуюйте. Aceasta este o alertă de urgență. Acesta este sistemul de alertă de urgență al Guvernului României, emis către întreaga populație națională din cauza unui pericol extern care amenință întreaga națiune. Acest mesaj este emis cu participarea Ministerului Afacerilor Interne și a Guvernului României. Vă rugăm să acordați toată atenția următoarei informații vitale. Cu câteva zile în urmă, guvernul nostru a fost informat despre explozia centralei nucleare de la Zaporizhia, Ucraina, și despre posibilele repercusiuni negative asupra teritoriului nostru, din nefericire. Scenariul posibil s-a transformat în realitate și acum ne confruntăm cu o situație periculoasă care pune în pericol viața întregii populații române. Nori cu particule radioactive au fost observați ajungând pe teritoriul Republicii Moldova și,
în mai puțin de 24 de ore, se așteaptă ca acești nori să atingă partea de est a țării noastre. Se crede că acești nori, pe lângă posibile ploi radioactive, pot coborî la sol provocând ceață, aer toxic și o contaminare radioactivă crescută a mediului. Următoarele zone vor fi primele afectate. Fiind cele mai apropiate de Moldova și Ucraina, și trebuie evacuate imediat, Iași, Vaslui, Galați, Suceava, Neamț, Botoșani și Bacău. Locuitorii acestor zone trebuie să evacueze spre vest sau să caute un adăpost subteran sau, preferabil, rezistent la radiații. Deși doar aceste zone au fost menționate. Întreaga țară este în pericol și trebuie să căutați un adăpost cu specificațiile menționate și să vă procurați suficiente provizii pentru următoarele 60 de zile. Precum și un radio analogic pentru viitoare mesaje de urgență. Dacă sprijinul Uniunii Europene întârzie, norii radioactivi vor ajunge în România în mai puțin de o zi și vor acoperi întreaga țară în mai puțin de 3 săptămâni. Sigilați orice tip de intrare de aer sau conductă de ventilație în locuința dumneavoastră. Expunerea la radiația iminentă este extrem de periculoasă și poate provoca deces aproape imediat. De asemenea, nu beți apă de la robinet și consumați doar apă îmbuteliată. Folosiți telefonul mobil doar în situații de urgență sau pentru a contacta serviciile de urgență. Liniile vor fi parțial restricționate pentru coordonare și sprijin național în această situație în primele momente. Vom continua să furnizăm actualizări pe măsură ce situația se desfășoară. Amintiți-vă, nu părăsiți locuința dacă locuiți în zone îndepărtate de granițele cu Moldova și Ucraina. Dacă locuiți aproape, căutați un adăpost subteran, departe de exterior, sau evacuați spre vest. Comunicările publice vor fi suspendate și vor fi reluate doar pentru a anunța noi măsuri sau acțiuni urgente. Guvernul României va încerca să protejeze populația și să ofere un răspuns imediat și eficient atunci când norii de radiații vor ajunge pe teritoriul nostru. Vă rugăm ca, dacă Uniunea Europeană intervine cu evacuare imediată, să respectați instrucțiunile fără rezistență. În caz de colaps național, forțele armate vor continua să ofere securitate și protecție populației doar în următoarele 72 de ore de la colaps. Vă mulțumim pentru atenție. Sfârșitul comunicatului. National alert. National alert. Alerte nationale. Alerte nationale. National alert. National alert. Alerte nationale. Alerte nationale. This is a message issued at the request of the Canadian Nuclear Safety Commission and the Canadian Ministry of Health. The Government of Canada requests the attention of the entire population within its territory regarding a sudden situation that poses extreme danger to a large part of the population in the eastern region of the country. Ce message est diffusé à la demande de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et de santé Canada. Le gouvernement du Canada attire l'attention de tous les résidents de son territoire sur une situation soudaine qui représente un danger extrême pour une grande partie de la population de l'Est du Canada. As a direct consequence of the severe snowstorms we have experienced in recent months, which buried several cities under snow and shut down several plants producing electricity and potable water, an incident has occurred that endangers lives and puts citizens at risk. À la suite des violentes tempêtes de neige des derniers mois,
Ils ont recouvert plusieurs villes de neige et entraîné la fermeture de nombreuses installations de production d'électricité et d'eau potable. Un incident mettant en danger la sécurité publique s'est produit. Just a few minutes ago, unfortunately, the cooling system at the Bruce nuclear generating station failed due to an ice storm and a sudden increase in snow levels at the facilities. Ontario Power Generation has confirmed an imminent risk of explosion caused by overpressure. In simple terms, this means that the radiation present in the Bruce nuclear station will soon be released into the environment. Il y a quelques instants, le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Bruce est tombé en panne en raison d'une tempête de verglas accompagnée d'une accumulation soudaine de neige sur le site. Ontario Power Generation a confirmé qu'il y a un risque imminent d'explosion par surpression. En bref, ça veut dire que les radiations de la centrale pourraient être libérées dans l'environnement sous peu. All residents of Kincardine, Bruce County, and Goderich are urged to evacuate their homes immediately and move as far away as possible from these areas, which will shortly become lethal radiation zones. Do not ignore this fact, evacuate immediately. Your life is in extreme danger. Due to snow blockages, authorities may be delayed in responding. Tous les résidents de Kincardine, du comté de Bruce et de Goderich priés d'évacuer immédiatement leur domicile et de s'éloigner le plus possible de ce secteur, qui deviendront bientôt des zones hautement radioactives. Ne prenez pas cette alerte à la légère, évacuez immédiatement. Votre vie est gravement en danger, en raison des conditions routières difficiles. Les autorités pourraient s'y retarder tard dans leur intervention. The Government of Canada has declared a state of emergency in the provinces of Ontario and Quebec. In the coming hours, the governments of both provinces are expected to implement an evacuation plan ordered by the Government of Canada. At this time, the National Army and other security forces are expected to carry out emergency operations to facilitate the evacuation of citizens in danger. Le gouvernement du Canada a déclaré l'état d'urgence dans les provinces de l'Ontario et du Québec. Au cours des prochaines heures, les gouvernements provinciaux devraient mettre en œuvre un plan d'évacuation fédéral coordonné. L'armée canadienne et les autres services de sécurité se mobilisent pour soutenir les opérations d'évacuation d'urgence. The measures previously implemented before the arrival of snowstorms remain in effect across the country, and citizens are urged to follow them strictly, especially in this situation, which further compromises Canada's safety in the face of these dangerous events. Please cooperate. Canada is becoming one of the countries most severely affected by natural disasters that greatly endanger life across the earth. Les mesures déjà en place depuis l'arrivée des tempêtes de neige demeurent en vigueur partout au pays. La population est priée de les respecter scrupuleusement. Surtout dans cette situation qui compromet davantage la sécurité du Canada. Nous vous remercions de votre collaboration. Le Canada est actuellement l'un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles potentiellement mortelles au monde. Furthermore, a second nationwide blackout is approaching, and it is reported that in the east of the country there will be rotating and continuous electricity cuts to ensure an effective response to the aforementioned situation and to prevent this part of the country from losing essential resources or communications needed to guarantee citizens' safety. De plus, une deuxième panne d'électricité nationale est prévue, et des pannes de courant tournantes ont été annoncées dans l'est du pays afin d'assurer une réponse efficace à la situation et d'éviter une perte généralisée de ressources et de communication, essentielle à la sécurité publique. Finally, there is speculation that the radiation cloud may spread southeast, reaching other provinces such as New Brunswick and Nova Scotia, and possibly expand across the Great Lakes region, spreading radiation into the United States. The U.S. government has already been notified of this. Finalement, le nuage radioactif pourrait se propager vers le sud-est, atteignant d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, et potentiellement la région des Grands Lacs.
avec un risque de propagation aux États-Unis. Le gouvernement américain a déjà été informé. At the same time, the spread of radiation from the Bruce nuclear station could be worsened by strong wind gusts approaching in the northern hemisphere. With winds moving eastward, radiation is spreading towards emergency broadcast issued at the request of the President of the United States and the Department of Homeland Security due to an extreme radiological hazard alert. This is not a drill. Please pay attention to the following information, especially if you live in the northern part of the country. This information is vital for your safety. The government of the United States has been notified of the sudden explosion at the Bruce Nuclear Generating Station in Ontario, Canada, and as of today, it has been confirmed that the radiation cloud is approaching the Great Lakes region and therefore the United States. Current atmospheric conditions have caused the formation of a dense nuclear radiation cloud that is spreading across much of North America, including the northern part of our country, much of the Atlantic Ocean, and soon Europe. The government has produced a list of states at maximum danger, which must remain on high alert. The states at maximum danger and which must act immediately are Michigan, Ohio, Pennsylvania, and New York. These states are on red alert, and radiation impact in these areas will be imminent. The states on yellow alert, which must remain on high alert, are Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Illinois, Indiana, West Virginia, Virginia, and North Carolina. Regardless of which of the above states you reside in, you are required to seek shelter immediately, preferably in the deepest and most central part of your home, completely away from windows or any outside air entry. The government recommends sheltering in a radiation-proof bunker. If you do not have one, you may go to nearby federal shelters, which will open once this broadcast concludes. Your life depends on acting immediately. If you choose to remain in your home, you are requested to close or seal any cracks, air vents, or openings to the outside with wet cloths, plastic, or tape. Turn off your heating and/or air conditioning systems. If your home has a fireplace, seal it immediately. Use materials that prevent air from entering. Do not drink tap water or consume food exposed to the outside. If you are in a red or yellow alert state and are outdoors, seek shelter in a secure building such as hospitals or laboratories, or return home if you are within 10 minutes of arrival. It is not recommended to take refuge in old, weak, or abandoned buildings. Upon arrival at home, remove and discard your clothing and shower immediately. States on red and yellow alert are under containment, meaning no one may enter or leave. The military has blocked main entry and exit routes. The United States is under a radiological emergency. If you are affected, do not attempt to flee to other parts of the country or to unaffected areas of Canada. The government will also monitor a similar situation in Zaporizhia, Ukraine. God bless the United States. Stay tuned for further updates. There will be 98 stations going at one from The BBC, along with Irish broadcaster RTE, regrets to interrupt this broadcast to send a very important message. Please stand by.
To the citizens of the United Kingdom and Ireland, we regret to confirm that atmospheric conditions have changed dramatically over the past few hours. The radioactive cloud originating from the explosion at the Zaporizhzhia nuclear plant in Ukraine and Bruce in Canada has reached critical levels and is now heading uncontrolled toward Western Europe. According to the British Meteorological Service and the Irish Radiation Safety Office, high-level particles of radioactive cesium and iodine are expected to cross the English Channel tonight. Ireland will be hit first, followed by southeastern England, Wales, and the Atlantic coast of Scotland. Take shelter in the deepest, most protected place in your home. Close all air intakes such as windows, cracks, chimneys, and vents. Turn off fans, air conditioners, and heaters. Do not drink tap water, use only sealed supplies. If you still have access, please save this sign. This will be our The government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, together with the Republic of Ireland, regrets to inform you that His Majesty Charles III of the United Kingdom and the President of Ireland, Michael Daniel Higgins, have died while attempting to cross the Channel Tunnel due to a geological fault following a royal visit to France. Unfortunately, they are more victims of the destruction of this tunnel following this earthquake. In light of this, the United Kingdom and Ireland officially declare themselves fallen countries. Below are the remarks of the Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer, and the remarks of the Prime Minister of Ireland, Michael Martin. A joint message from the governments of London and Dublin. Good morning, people of the British Isles. I am the Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer. And I am the Prime Minister of Ireland, Michael Martin. To our citizens, today we do not speak as separate governments but as brother peoples. The sky over our islands has changed, and with it, our destiny. Both we as governments or monarchies, and our islands, have gone through several changes that must be ignored, since our humanity is very strong and evolves very quickly. We have experienced 2 world wars, the Industrial Revolution, our great impact as the British Empire, several pandemics and many deaths and changes around the world. And we're already here today. Our actions as humanity, and our lack of care for the place that sustained us so long ago, make Mother Nature angry, and take revenge on us. And with natural disasters around the world plus the radioactive cloud and the fall of our countries approaching, it can be said that we are taking a taste of our own medicine. Stay with your families, take care of those around you, and above all, believe in God that He is almighty, and that He is leading us to His beautiful kingdom. This is not the end of our humanity, but the beginning of a silence that must be honored. May the seas that saw us born embrace us once more for our death. Goodbye, United Kingdom. Goodbye, Ireland. The national anthem of the United Kingdom and Ireland will be sung. May God bless those who were once part of these great nations. Please be safe and good luck.
tormenta.